Harka fuuni akkam jirtu kuni qubee tuutoriyaaliidha. Viidiyoo kana keessatti barnoota bioloojii kutaa 9ffaa unit 3 ilaalla. Unit 3 is about cells. Waa'ee seeliitirraa. Boqonnaa kana bakka sadiitti addaan qoodneeti kan xumuru. Viidiyoo jalqabaa keessatti what is cell? Seeliin maal akka ta'e, cell theory fi cell structure and function. Caasaa seeliitii fi dalagaawwan isaanii, function isaanii ni ilaalla. Itti aansinee viidiyoo lammaffaa keessatti types of cells, gosoota seelii. Part 3 jalatti cell and its environment, seelii fi naannawa isaati ilaalla. Cell and its environment jalatti passive transport fi active transport tu jira. Passive transport jalatti diffusion fi osmosis ilaalla. Xumura irratti immoo levels of biological organization kalaallu ta'a. Ammaaf viidiyoo kana keessatti viidiyoo jalqabaati. Viidiyoo kana keessatti mata duree kanniin kan cover goonu ta'a. What is a cell? Yoo cell jennu maali hiikaan isaa? Cell jechuun cell is the smallest and the most basic unit of living things. Cell jechuun qaama isa xiqqaa wantoonni lubbuu qaban hundi isaanii irraa ijaaraman jechuun. Fakkeenyaaf gamoo tokko ijaaruu yoo barbaanne maal nu barbaachisa? Blokkeetti nu barbaachisa. Blokkeetti sanitti konkiriitii, sibiila itti hidhaaneetiin maal goona? Gamoo ijaarra. So gamoo ijaaruudhaaf qaamni inni xiqqaan maalidha jechuun? Blokkeetti sani. Lubbu qabeeyyiidhaafis akkasuma. Wanti inni xiqqaan structural and functional unitiin lubbu qabeeyyii maalinni? Seeliidha. Seelirraa ka'anii jechuudha kan ijaaraman. Fakkeenyaaf ilmi namaa seelota triliyoonataan lakkaa'aman jechuudha kan inni qabu. Gogaan keenya fakkeenyaaf seelota miiliyonotaan lakkaa'aman irraa kan ijaaramedha. So all living things are made up of cells. Wanti lubbuu qaba jedhamu hundi isaatu seelirraa kan ijaaramedha. Some are composed of single cells. Gariin warra seelii takka qofa qabutu jira. Warra akkasiisanii maal jennaan? Unicellular. Uni jechuun takka jechuun. Cellular. Unicellular jechuun kanaafu warra seelii takka qofa qabu jechuun. While others are made up of many cells. Gariin immoo seelii hedduurraa ijaaramu. Akka namaa biqiltuu kunniin seelii hedduu qabu. Warri akkasii maal jedhamu? Multicellular. Multi jechuun baay'ee jechuun. Warra seelii hedduurraa ijaarame. Unicellular organisms. Unicellular organisms kan jedhaman this consists of a single cell. Warra seelii takka qofa qabudha. Fakkeenyi maalinni? Paramecium. Parameciumiin microorganismidha. Microorganismii seelii takka qofa qabudha, which is a unicellular. Most unicellular organisms are microscopic. Most unicellular organisms irra hedduun unicellular organismota microscopicidha. Microscopicidha jechuun ijaan hin mul'atan. Ija qullaadhaan osoo microscopiin fayyadamin arguu hin dandeenyu. And cannot be with the naked eye. So ija qullaadhaan naked eye jechuun waan takka osoo hin fayyadamin waan laallu tokko guddisee kan mul'isu wanta akka microscopii leensii fa'aa osoo hin fayyadamin jechuun naked eye jechuun. Kanaaf naked eye'dhaan cannot be seen, laalamuu hin danda'an, hin argaman jechuudha. Seelonni irra hedduun unicellular organismota ijaan hin mul'atan. However, some exceptions exist. Haa ta'u malee unicellularii ta'e kan mul'atu ni jira jechuudha. Exception ni jira. Like chicken eggs. Hanqaaquu yoo fudhanne, buuphaa yookaan immoo killee lukkuu yoo fudhanne yoo laalle, killeen adda isaati seelii tokko. Killeen tokko addatti seelii tokko jechuudha. Which is a single cell visible without a microscope. Microscope iyyuu fayyadamuu osoo hin barbaachisin ni laalla jechuun ni argama, ni mul'ata. Killeen allaattiiwwanii akka seelii tokkotti lakkaawama. Seelii tokko jechuudha matammaan isaa. Multicellular organisms. These are warri multicellular jennuun immoo seel heddee yookaan immoo warra seelii hedduurraa uumaman. These are made up of many cells. Multicellularonni seelii hedduurraa ijaaramu. That work cooperatively to form specific functions.
seeliin isaan irraa ijaaraman kun hundi wajji dalaga jechuudha, wajjiin hojjeta. Example include plants, animals and humans. Biqiltoonni multicellular'idha, beeladoonni multicellular'idha, ilmi namaas multicellular'idha. In the human body, qaama namaa keessatti activities like movement, sosochii taasisuun, thought, yaaduun, and response are the result of specialized cells working together. Response jechuun deebisaa kennuu waan tokkoof. Fakkeenyaaf yoo wanti ho'u tokko nu gube harka keenya irraa fudhachuu response jedhama kun. So seelonni waan kana hojjetan hundi isaaniitu specializedidha. Specialized jechuun seelota akka sochoonuuf nu gargaarantu jira. Fakkeenyaaf seelota maashaa jechuun. Seelota akka yaadnuu fi response akka kenninu, deebisaa waan tokkoof akka kenninu nu taasisantu jira. Kunni seelota nervii fi seelota sammuuti. Specialized jechuudha. Hojii takka qofa hojjeta. Seeliin nervii hojiin isaa dhaamsa daddabarsuu, akka yaadnu nu taasisuudha. Hojiin maselii immoo maalidha? Akka sosochoonu nu taasisuudha. Dalagaa isaan qofa dalaga jechuudha. Dalagaan isaaniis walitti dhufeetiniin maal ta'a? Orgaanizimii tokko kenna. Orgaanizimiin tokko akka jiraatu taasisa. Muscle cells enable movement. Muscle seelonni sosochiidhaaf nu fayyadu. Seelota maashaa jechuudha. Seelota irreeti. Nerve cells gather and transmit information. Seelonni nervii immoo hojiin isaanii odeeffannoo sassaabuu fi daddabarsuudha. Brain cells interpret messages and coordinate actions. Seelonni sammuu immoo information itti dhufusan, odeeffannoo itti dhufusan maal gochuudha? Hiika itti kennuu fi ajaja dabarsuudha jechuudha. So seelota dalagaa garagaraa qaban kanatu walitti dhufee multicellular organismii tokko uuma. Fakkiin kun isa nutti mul'isa. Kuni masiliidha. Maashaadha jechuun. Seelota maashaati. Kun immoo nerviidha. Seelii nerviiti. As birattis wantuma wal fakkaataa mul'isa. Most cells are extremely small. Irra hedduun seelota baay'ee xixiqqoodha. And require microscope to be seen. Laaluudhaaf microscope nu barbaachisa seelii arguuf. Some exceptions. Garuu immoo exception inni jira. Wanti adda ta'e jechuudha. Seeliin tokko ka ija qofaan arguu dandeenyu ni jira. Microscope osoo hin fayyadamin. An ostrich egg is a single cell. Fakkeenya yoo fudhanne killeen gochii seelii tokkicha. About 6 inches in diameter. Bal'inni isaa inchii 6. Weighing approximately 1.3 kilogram. Ulfaatiin isaa kiloogiraama 1.3. Garuu immoo seelii tokko jechuudha. Adda isaatitti killeen yookaan hanqaaquun gochii seelii tokko. Nerve cells in humans can stretch several feet. Kanaan dabalatattis seelota nervii kenna. Fakkeenyaaf nervii miila kenna sochii miila kennaa to'atutu jira. Eessaa ka'ee dhufaa? Wiirtuu dugdaatirraa ka'ee haga quba guddaa nervii deemutu jira. So dheeraadha jechuun. Ija qullaadha. Ija qofaan ni mul'ata. And in giant squids jechuun gosa qurxummiiti. Gosa qurxummii bishaan keessa jiruuti jechuudha. They can extend over 30 feet. Faana 30 dheeratuu danda'a jechuudha nerviin isaan keessa jiru. So seeliin ijaan hin mul'atu yoo jennu irra hedduun isaanii ijaan hin mul'atan jechuudha. Garuu immoo seeliin ijaan mul'atu ni jira. Itti aansinee tiyoorii seelii ilaalla. Akkamitti waa'ee seelii akka eegalame. Namni fakkeenyaaf lubbu qabeenyiin akka seelii irraa uumaman akkamitti bare ka jedhu san ilaalla. Key discoveries and contributions. Qorannoowwan taasifaman. Qorannoowwan ijoo ta'an ilaalla. Ka jalqabaa nama Robert Hooke jedhamuudhaani jechuudha. Robert Hooke is the first to observe cells and named the cells. Namni yeroo jalqabaatiif waan seelii jedhamu arge Robert Hooke'dha. After examining thin slices of cork. Maalirraa qorate? Quncee mukaatirraa jechuudha. Quncee mukaa fuudhee microscope harka isaatiin hojjete jala kaa'ee ilaale. Under a microscope. Microscope Robert Hooke hojjete isa kana fakkaata. Kuni Robert Hooke'dha.
Microscope isaa kana jala kaayee laale jechuudha. Kuni wanta inni microscope jalatti arge isa kana fakkaata. Quncee mukaati jechuudha kan inni achi jala kaayee. He noticed that cork was made up of teeny irregular pore-like structures. Quncee mukaa fuudhee microscope fi hojjete kana jala kaayee yoo laalu teeny irregular pore-like structure wanta akka qahwaa fakkaattu arge. Wanta xixiqqoo tanniin jechuudha. Resembling small rooms or compartments. Yoo laalu wanti xixiqqoon tun maal fakkaatti? Kutaa daree xixiqqoo fakkaatti. Which he referred to as cells. Achiin maqaa maal jedhu moggaaseef fi maqaa cell jedhu moggaaseef. Hiikaan isaa maalidha? Meaning small rooms in Latin. Afaan Laatiniitiin manneen xixiqqoo jechuudha. Manneen xixiqqoo jechuudha. So gabaabumatti Robert Hooke quncee fuudhee quncee mukaa microscope fi hojjete jala kaayee yoo laalu wantoota akka mana xixiqqoo fakkaatan tan arge. Seelii jechuu wanti tun. Yeroo sanitti maal itti fakkaate jechuudha. Mana xixiqqoo waan fakkaataniif seel maqaa jedhu baaseef maqaa afaan Laatiniitiin. He observed cells. Seelii kanaaf yeroo jalqabaaf namni seelii arge nama kana, but did not recognize cells as a fundamental unit of life. Seelii ijaan yeroo jalqabaatiif haa argu malee lubbu qabeeyyiin seelirraa akka ijaaraman hin galleef ture. Hin hubanne jechuudha. Itti aansee namni dhufe Anton van Leeuwenhoek nama jedhamudha. Anton van Leeuwenhoek. Gara Anton tole. He built microscopes with magnification up to 300 times. Namni kunillee microscopii uume. Microscopiin inni uume ka Robert Hooke isa ni caala. Guddisee mul'isuudhaan. Harka 300 guddisa waan tokko. Waan jala kaanii itti ilaalan tokko harka 300 mul'iseeti kan inni harka 300 guddiseeti ni mul'isa. First to observe protozoa and bacteria. Bacteria fi protozoa namni yeroo jalqabaatiif arge Anton van Leeuwenhoek, which he called animalcules. Bacteria fi protozoa argisan maal jedhee moggaase? Animalcules jedhee moggaase. From sources like water, rainwater, pond water and human mouth. Eessa arge bacteria fi protozoa kanniin? Bishaan haroo, bishaan roobaa akkasuma afaan namaa keessaa specimeni fudhateetiniin microscope jalatti yoo laalu bacteria fi protozoa kana keessatti arge. He's known as the father of microbiology. Abbaa microbiology jedhameetiniin beekama. Microbiology jechuun damee biology waa'ee microorganismoota qoratudha. For discovering microorganisms such as protists and bacteria. Sababni inni abbaa microbiology jedhameef microorganismoota akka protistaa fi bacteria waan argeef. So garaagarummaan isaanii maalidha asirratti? Ka Robert Hooke fi Anton van Leeuwenhoek jalqabarra maqaa isaaniiti. Tokko Robert Hookeedha, tokko Anton van Leeuwenhoekidha. Lammaffaarratti gosa microscope isaan fayyadamanidha. Microscopein Anton van Leeuwenhoek uume sirriitti guddisee kan mul'isudha. Sirri ka fooyya'edha jechuudha. Saniin dabalatatti immoo seelii isaan argan. Seeliin Robert Hooke arge seelii du'aadha jechuudha. Dead seeliidha. Seelii quncee mukaa ka du'e jechuudha inni arge. Anton van Leeuwenhoekin immoo seelota lubbuun jiran kan inni arge. Itti aansee ka jiru Matthias Schleiden fi Theodor Schwann warra jedhamantu jiru. Tokko botanistii, tokko immoo zoologistii. Botanist jechuun nama waa'ee biqiltuu qoratudha. Zoologist jechuun nama waa'ee beeladootaa qoratudha. So Matthias Schleiden botanistidha. The German botanist who concluded that all plants are made up of cells. Matthias Schleiden maal jedhe? Seelonni biqiltoonni hundi isaaniitu seelirraa ijaaramu kan jedhu san jala sararee hime. Theodor Schwann namni jedhamu immoo inni zoologistidha. Waa'ee beeladootaati qorata. Who determined that all animals are made up of cells. Inni immoo beeladoonni hundi isaaniitu seelirraa ijaaramu kan jedhu san jala sararee hime. Together, Schleiden and Schwann established cells as the basic unit of structure and function in living organism. Jarri namaa wal ta'anii Theodor Schwann fi Matthias Schleiden
botanistii fi zoolojistichi walitti dhufanii maal waan jedhu lafa kaan wanti hunduu seelirraa ijaarama. Ijaarsi lubbu qabeeyyii tokko seelirraa eegala. Fankishiniin isaallee seelirraa eegala ka jedhu san lafa kaayan. Itti aanee ka jiru Rudolf Virchow nama jedhamudha. Rudolf Virchowdha. Kuni pathologistiidha. German pathologist. Pathologist jechuun nama waa'ee dhibee qoratudha. Who proposed that new cells arise only from the division of pre-existing cells. Akka Rudolf Virchow maal jedhe, new cells arise, seeliin haarofti eessarraa dhufa jedhe. Only from the division of pre-existing cell. Seelii madura jiru tokko irraa divisioniidhaan yoo seeliin tokko horu seelii biraa fidaa ka jedhu san lafa kaa'e. The principles of cell theory. Cell theory inni lafa kaa'e maal fa'a of jalatti qabata? Ka jalqaba, all living organisms are composed of one or more cells. Lubbu qabeeyyiin tokko seelii tokkoo fi tokko ol qabaachuu danda'a. Yoo seelii tokko qofa qabaate unicellular'idha. Seelii hedduu yoo qabaate multicellular'idha. The cell is the smallest unit of life. Qaama lubbu qabeeyyii keessa inni xiqqaan ijaaramiinsi inni xiqqaan seeliidha ka jedhu san bu'uura lubbu qabeeyyii akka ta'e ibsa. Ka sadaffaa ammoo new cells arise only from the division of existing cells. Seeliin haarofti kama dura jiru tokko irraa wal hormaataan dhufaa ka jedhu san lafa kaa'e. Itti aansinee common feature of cell ka jedhu laalla. Common features of cells. Amala seelii ka wal isaan fakkeessu. Seelii hundaa. Tokkoffaa seel membreenii qabaachuu isaaniiti. Seeliin tokko maal qaba? Seel membreenii qaba. Alarraan ka uwwisee argamu jechuudha. Waan alarraan uwwisee argamudha seel membreenii. Every living cell is surrounded by a cell membrane. Seeliin hundu maaliin haguugamee argama? Cell membraneidhaan. That separates the cell content from its external environment. Hojiin cell membrane keessoo seeliitii fi ala seelii addaan qoodudha, addaan baasuudha. Genetic material. Kalammaffaa immoo genetic materialii qabaachuu isaaniiti. Cells contain genetic material that store all instruction required for cellular activities. Cell membrane alarraan ni jira. Cell membrane san keessatti maaltu jira? Genetic materialiitu jira. Genetic materialiin wanta akka RNA yookaan immoo DNA ti. DNA fi RNA. Informationiin waa'ee seelii sanii guutuun isaa genetic material irra ta'a. These activities often include chemical reaction catalyzed by enzymes produced within a cell. So activity yoo jennu fakkeenyaaf walnyaatisa keemikaalaa kanniin ka to'atu informationiin waa'ee walnyaatisa keemikaalaa enzymiidhaan gaggeeffamu eessarratti argama? Genetic material irratti argama. Kabraa immoo seelonni hundi wanti isaan qaban energy release systemidha. Bakka anniisaa itti oomishan yookaan bakka energy itti oomishatan ni qabu. Cells have their own system for releasing energy to power all their activities. Seeliin kamuu mala ittiin energy uumatu ni qaba. This energy system ensures that cells function effectively as the smallest living structure capable of survival. Energy release system qabaachuun isaanii maaliif isaan fayyada? Survive akka godhaniif, seeliin tokko akka jiraatuuf isa fayyada. Cell structure and function. Itti aansinee cell structure fi function ilaalla. Cell structure jechuun caasaa jechuudha. Function jechuun immoo dalagaa jechuudha. Structure and function. Dalagaa, caasaa fi dalagaa. Alright. Fakkeenyaaf amma konkolaataan tokko kutaalee hedduu qabaami. Goommaan hin jira, fireeniin hin jira, bakki boba'aa itti kennaniin ni jira. Kun hundi isaaniitu caasaadha jedhama. Qaama isaa kutaa qaamaa jechuu caasaa yoo jennu. Function yoo jennu immoo dalagaa kutaa qaama sanii. Fakkeenyaaf fireeniin maaliif fayyada? Konkolaataa san ittiin dhaabuudhaaf functionii isaati jechuudha. Konkolaataa dhaabuun functionii isaati. Akkasuma maarshiin ni jira miti. Maarshiin maaliif fayyada? Saffisa konkolaataa itti deemuun dabaluuf yookaan immoo ittiin hir'isuudhaaf miti. Soosanii function jechuu fi
structure jechuun garaagarummaan isaanii kan. Cells have various structures, each with specific functions. Seeliin tokko caasaa garagaraa qaba. Each with specific function. Tokkoon caasaa sanii dalagaa mataa isaa danda'e qaba. In multicellular organisms, some cells share similar shapes and functions while others differs. Seeliin organismiin tokko multicellular yoo ta'e, seelota caasaa fi functionii garagaraa qaban of keessatti qabata. Despite their difference, plant and animal cells share major structures. Seelonni biqiltootaa fi seelonni bineeldotaa garaagarummaa yoo qabaatan ta'e waan isaa wal fakkeessu tokkotu jira. Tokkoffaan nucleusii qabaachuu isaaniiti. Lammaffaan cytoplasmiidha. Sadaffaan immoo cell membraneidha yookiin plasma membrane ka jennuun. Cell membranein alarraan uwwisee waan argamudha. Nucleusiin keessatti argamti. Nucleusii keessatti genetic materialiitu argama. RNA fi DNA. DNA tu argama yeroo baay'ee. Wanti isanii ala jiru dhangala'oon nucleusiin keessatti argamtu kun maal jedhama? Cytoplasm jedhama. Additionally, cells contain tiny structured called organelles. Seelonni organeelota ni qabu. Found in the cytoplasm, each with its distinct functions. Cytoplasmii keessa akka argamanidha organeelonni. Akkuma kana dura jenne cell membrane ni jira. Cell membrane dhaan uwwifamee argama seeliin tokko. Keessi isaa dhangala'oodha. Dhangala'oo kana keessa organeelota garagaraatu jira. Fakkeenyaaf nucleusiin mataan isaa organeelidha. Examples of organelle include organelle eenyu fa'a? Nucleusii, mitochondria, ribosome, Golgi apparatus kanneen hundi isaaniitu dalagaa mataa isaanii qabu. Nucleusiin fakkeenyaaf dalagaa seelii to'achuudha. Seeliin ka to'atamu nucleusiidhaan. Nucleusiin mootiidha jechuudha. Mootii seeliiti. Mootii organeelota achi keessa jiran hundaati. Dalagaa seelii tokko ka to'atu isa. Mitochondriaan bakka enerjiin itti uumamudha. Ribosomiin bakka proteiniin itti uumamudha. Golgi apparatusiin immoo bakka proteiniin ribosomii biratti uumame sun itti fooyya'u jechuudha. Kunam ka argitan kun seelii biqiltootaatii fi seelii beeladootaati. Wanti adda isaan taasisu seeliin beeladootaa cell membrane qofaa miti kan inni qabu. Cell wall illee ni qaba. Seeliin animal cell have only cell membrane. Plant cell illee cell membrane ni qaba keessaan. Alarraan immoo cell wall waan jedhamu qaba. Kanaan garaagarummaa qabu. So cell wall dha jechuudha kan inni qabu. Cell wall. Lachuu immoo cell membrane ni qabu. Plant cellinis animal cellinis. Cell wall. Cell wall ka jennu found in plant cells. Biqiltoota keessatti argama. Akkasuma fangasii keessatti ni argama, algae keessatti ni argama, bacterial cell keessatti ni argama. Absent in animal cells. Garuu immoo beeladoota keessatti hin argamu jechuudha. Seelota beeladoota keessatti cell walliin hin jiru. A rigid structure external to the cell membrane. Qaama baay'ee jabaataadha cell wall jechuun. Cellulose irraa ijaarama. Bacteria keessa fakkeenyaaf jabaataadha. External to cell membrane jechuun cell membrane itti aansee argama alarraan. Kun yoo cell membrane ta'e cell membrane alarraan uwwisee cell walliin argama. Provides structural support. Jabeenya kennaaf jechuudha. Seelii san jabeessa. Structural support kennaaf. Give a shape to the cell. Seeliin tokko shape akka qabaatu, boca akka qabaatu isa taasisa. Itti aansee ka jiru cell membraneidha. Tiiniidha. Cell membranein haphiidha. Akka cell wall sanii miti. Semi permeableidha. Akkasuma semi permeableidha. Semi permeable maal akka ta'e ni ilaalla. Outer covering found in all cells. Seelota hunda keessatti ni argama. Seelii uwwiseetiin ni argama. Plant celliin cell membrane kana dabalatatti maal qaba? Cell wall qaba. So cell membrane maalidha? I mean semi permeable jechuun semi permeable means that
The membrane allows some substances to pass. Wantoota garii akka dabruu danda'an ni eeyyama gara seelii akka seenaniif jechuudha. Akkasuma seelii keessa akka bahaniif ni eeyyama. Through while blocking others, garii immoo ni dhorka. Waan seensisu qaba, waan hin seensifne qaba jechuudha. Fakkeenyaaf wantoota chaarjii qaban, ayanoota chaarjii qaban seel membraniin gara seelii keessa hin seensisu. Akkasuma wantoota saayiziin isaanii gurguddaa ta'es hin seensisu. Walii galee kana jechuun semi permeable jechuun wantoota seensisuu fi hin seensifne qabaadha. It selectively controls the movement of materials based on size, charge and other properties. Kanaaf movementii waan tokko, movementiiwwan materiaalota wanti tokko seelii seenuu hin danda'amu, seelii bahuu hin danda'amu kan jedhu san to'ataa. Maalirra hundaa'e? Saayizii irratti, hamma isaaniitti irra hundaa'e. Wantoonni baay'ee xixiqqoo ta'an ni seenu, wantoonni gugurdaa ta'an immoo hin seenan. Chaarjii irrattis hundaa'eetiin inni dhorgaa jechuudha. Wantoonni chaarjii hin qabne seenuu ni danda'u, wantoonni chaarjii qaban immoo seenuu hin danda'an. So function of cell membrane. Cell membrane faayidaan isaa kanaafuu maalidha? Tokkoffaa separates cells interior from external environment. Keessoo seeliitii fi naannawa isaa adda baasuudha. Addaan baasa jechuudha. Regulates entry and exit of substances such as water, organic molecule, iron, oxygen, waste like carbon dioxide. Hojiin isaa kan biraa to'achuudha. Wanta seelii seenuu fi seelirraa bahu to'achuudha. Itti aansee cytoplasmidha. Cytoplasm jechuun dhangala'oo seelii keessatti argamudha. Seeliin tokko guutuudha, ka dhangala'oon guutamedha. A thick fluid filled region inside the cell containing organelles. Thick fluid filled regionidha. Kana jechuun dhangala'oo baay'ee furdaa ta'edha. Ka of keessatti maal qabatu? Orgaanelota akka nucleusii, mitochondria fa'aa ka of keessatti qabatudha. Composed of 70 to 80% water. Cytoplasmiin percentiin 70 haga 80 bishaan, along with dissolved organic and inorganic molecules. Saniin dabalatatti maal of keessaa qaba? Organic fi inorganic moleculeota. Organic molecule yoo jennu proteinii fi carbohydrate fa'a. Inorganic molecule immoo ayanoota akka soodiyemii, potassiumii, calciumii kana hunda of keessatti hammata. Serves as a site for various chemical reactions such as protein synthesis. Akka bakka walnyaatis keemikaalaa itti gaggeeffamuutti fayyada. Walnyaatis keemikaalaa garagaraa cytoplasmii kana keessatti gaggeeffamu. Organeliin inni biraan nucleusidha. Is the largest organelle surrounded by double membrane. Organelota jiran keessa isa guddaadha. Membrane mataa isaa qaba. Seelima keessatti double membrane qaba. Contains chromosomes. Maal of keessa qabata? Chromosomoota of keessatti qabata. Thread-like structure with DNA. Chromosomiin DNA irraa ijaarama. Kana waa'ee geneticsii fuulduratti sirriitti ilaaltu. Gabaabumatti nucleusiin chromosomii of keessatti qabata. Determines the type of cell. Gosa seelii tokko kan murteessu nucleusidha. Fakkeenyaaf seeliin tokko blood cell immoo, muscle cell immoo, nerve cellidha kan jedhu san kan murteessu nucleusii isaa sani. Controls cell division and activity. Dalagaa seelii fi wal hormaata seelii kan to'atullee nucleusidha. Houses the nucleus. Nucleus of keessaa qaba. Nucleus keessa bakka nucleus jedhamu jira. Where ribosomes are produced. Ribosomoonni bakka kanatti jechuudha kan isaan uumaman. Exceptions. Seelota asii olitti jenne kana wanti seelonni gariin kan hin hordofne ni jira jechuudha. Fakkeenyaaf most cells have one nucleus. Irra hedduun seelota nucleusii takka qofa qabu. But there are some exceptions. Warri seelii tokko ol qabus yookaan warri nucleusii tokko ol qabus yookaan nucleusii tokko illee warri hin qabne ni jira. Mature mammalian red blood cells. Seelonni dhiigaa diimaan kan hoosiftoota ilma namaas dabalate and sieve tube elements implants. Sieve tube jechuun ujummoodha. Ujummoo biqiltoota keessa argamu. Seelonni ujummoo san uumanis lose their nucleus when they mature. Yoo guddatanii jedhan seeliin kunniin lose godhu. Nucleusii isaanii gadi lakkisu jechuudha. Nucleusii hin qabaatan. Mature red blood cell nucleusii hin qabu. Voluntary muscle fibers and fungal mycelia are multicellate
multiciliate. So as biratti hin mul'atu. So kabra ammoo voluntary muscle fibers and fungal mycelia are multinucleate. Fakkeenyaaf gosoota maashaa keessa voluntary muscle kan jennuun yookaan immoo skeletal muscle kan jennuuntu jira. They have multinucleate. They are multinucleate jechuun nucleus hedduu qaba seelii maan tokkichi. Meaning they have more than one nucleus. Kanaaf gabaabamatti seelonni irra hedduun seelii nucleusii takka qofa qabu. Garuu immoo seelonni nucleusii hin qabne ni jiru. Fakkeenyi maalinni red blood cellidha. Seelii dhiiga diimaati. Akkasumas seelonni nucleusii tokko ol qaban ni jiru. Eenyu fa'a? Voluntary muscle fibers. Seelota masilii, seelota maashaatii fi mycelium fungus. Kunniin seelota nucleusii hedduu qabanidha. Itti aansee organeliin jiru ribosoomidha. Small structure found in large number in cells. Kunniin baay'ee xixiqqoodha. Seelii keessatti baay'atanii argamu. Synthesize proteins. Dalagaan isaanii proteinii oomishuudha. Located freely in the cytoplasm or attached to rough endoplasmic reticulum. Bakka lamatti haala lamaan argamu. Tokkoffaa cytoplasmii keessatti bulbulamanii warri argaman ni jiru. Lammaffaa immoo endoplasmic reticulum irratti maxxananii warri argaman ni jiru. Kun amma fakkeenyaaf endoplasmic reticulumidha. Wanti xixiqqoon endoplasmic reticulum irratti mul'atan kun ribosoomidha. So ribosoomiin gariin cytoplasmii keessatti bulbulamanii argamu. Gariin immoo organelii endoplasmic reticulum jedhamu kanarratti maxxananii argamu. Endoplasmic reticulum is a network of interconnected double membranes with fluid-filled spaces for material transport within a cell. Kun wantoota akka ujummoo fakkaatanidha. Double membrane qaba. Fluid-filledidha. Fluid-filled jechuun dhangala'oo of keessaa qabudha. Dalagaan isaa wantoota seelii keessa geejjibuudhaaf. There are two types of endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum gosa lamatu jira. Rough endoplasmic reticulum fi smooth endoplasmic reticulum. Dalagaa garagaraa qabu lachuu. Rough endoplasmic ka jennuun surface dotted with ribosome. Warra ribosome ofirraa qaban. Kun ammas bira akka jiru kunis ribosome endoplasmic reticulumidha. Kunillee endoplasmic reticulumidha. Endoplasmic reticulumiin ribosomiin itti maxxantee jirtu rough endoplasmic reticulum jedhama. Ka ribosome ofirraa hin qabne immoo smooth endoplasmic reticulum jedhama. Dalagaan rough endoplasmic reticulum synthesizes and stores proteins. Proteinii oomishuu fi kuusuudha. Proteinii oomishame kuusuudha hojiin isaa. Smooth endoplasmic reticulum warri jennu lacks ribosome. Ribosomii hin qabu. Hojiin isaa maalidha? Specialized in lipid manufacturing. Lipidii uuma. Lipidii uumuudha jechuun hojiin isaa. Faallaadha waliif. Rough endoplasmic reticulum ribosomii ni qaba. Hojiin isaa proteinii oomishuu fi kuusuudha. Smooth endoplasmic reticulum ribosomii hin qabu. Hojiin isaa lipidii uumuudha. Itti aansee vesicleidha. Vesicles are a small sac-like structure made of membrane. Vesicles are sac-like structure made of membranes. Sac-likeidha. Sac-like jechuun wanta akka qaraxiitii fakkaatudha. They store, transport and deliver material within the cell. Seelii keessatti wantoota oomishaman geejjibuudha hojiin isaanii. Ni kuusu akkasuma ni geejjibus. For example, proteins made in the rough endoplasmic reticulum are transported in vesicles. Proteiniin rough endoplasmic reticulum irratti uumamu vesicleidhaan baatameetiin hin deema. Garam deema? Gara Golgi apparatus'itti deema. Where they are modified and packaged for further transport. Golgi apparatus'i keessatti protein endoplasmic reticulum irratti uumame sun modify ta'an ni fooyyeffamaa jechuudha. Kun rough endoplasmic reticulum yoo ta'e proteinii ni oomisha. Proteinii inni oomishu san maaltu fudhata? Vesicleetu fudhata. Vesicleen fuudhee gara Golgi apparatus'i geessa. Golgi apparatus'iin proteinii sana irraa fuudhee fooyyessaa jechuudha.
Golgi apparatus or Golgi body, Golgi complex jedhamee ni beekama. A smooth concave membranous structure kunillee membrane qaba akkuma endoplasmic reticulum. Collects, packages and distributes molecules within or outside the cell. Moleculoota seelii keessatti uumaman moleculoota seelii keessatti argaman maal godha? Package gochuu, saamsuu, distribute gochuun hojii Golgi apparatusiti. Proteins and lipids from rough and smooth endoplasmic reticulum are modified as they pass through Golgi apparatus. Protein fi lipidiin endoplasmic reticulum irratti uumaman Golgi apparatus biratti modify ta'u ni fooyyeffamu. These modified molecules are then packed into vesicle that move to other location in the cell. Eeg fooyya'an booda vesiclein baatee bakka barbaachisuun geessa. Organellen inni biraa mitochondria dha. Mitochondria, large organelle with double membrane. Kunillee double membrane qaba. Membrane alaatii fi membrane keessaati. Outer membrane controls the entry and exit of material. Membrane inni alaa to'achuu kan inni to'atu wantoota gara mitochondria seenanii fi mitochondria irraa bayan to'ata. Inner membrane immoo forms folds where cellular respiration occurs. Bakka cellular respiration irratti gaggeeffamudha. Cellular respiration maal uuma? ATP uuma. Often called powerhouse of the cell because they generate energy. Mitochondrian powerhouse of a cell jedhamee beekama. Sababni isaas energiin achitti waan uumamuufi. Annisaan seelii achitti uumama. Lysosomes. Organellen inni biraamoo lysosomeidha. Lysosome, a small membrane bound structure containing digestive enzyme. Kunis membrane bound dha. Of keessaa maal qaba? Enzyme qaba. Enzymoota qaba. Digests bacteria, food particle or damaged organelles. Hojiin isaa bacteria gara seelii seenu bulleessuudha, dhabamsiisu. Akkasuma food particle digest gochuu ni danda'a. Soorata seelii ni bulleessa. Or damaged organelles. Organelota miidhamanii jiran. Organelle miidhame tokko maal ta'a? Ni du'a mitiire? Lysosomitu bulleessa jechuun. They fuse with vacuoles to break down foreign matter or food particle. A process called phagocytosis. Processi phagocytosis jedhamuun ofitti fudhatu waan tokko. Ofitti fudhataniitiin bulleessu. Kun ammas biratti lysosomeidha. Digestive enzyme of keessaa qaba. Kuni vacuoleidha. Vacuole kana keessa nyaatatu jira, sooratatu jira. Vacuole fi lysosomiin walitti makamu. Eega walitti makaman booda enzymiin lysosomii keessa jiru san soorata san maal godha? Digest godha. Ni bulleessa jechuudha. Haala kanaan kan inni hojjetu. Also involved in breaking down old or damaged organelles. Kanaaf organelliin dulloome yookaan akka malee miidhame tokko lysosomiidhaan dhabamsiifama. Vacuole. Vacuole illee membrane bound organelle filled with fluid. Organelliidha. Membrane qaba. Keessi isaa dhangala'oodhaan kan guutamedha. In plant cells, vacuoles are large and may occupy over half of the cell's volume. Biqiltoota keessatti vacuoleen baay'ee guddaadha. Animaalii keessatti immoo smaller baay'ee xiqqaadha. Seelii biqiltootaa fi beelladoota kana dura ilaallee jirra. As bira yoo ilaaltan kun vacuolee biqiltuuti. Seelii biqiltuuti. Vacuoleen animaalii immoo baay'ee xiqqoodha. Garaagarummaa akkanaa mul'isu. Vacuoleen wanti inni fayyaduuf in some animals vacuoles digest food. Vacuoleen soorata bulleessuudhaaf fayyada. Fakkeenyaaf amma kun food vacuole. Unicellular organisms like an amoeba vacuole perform phagocytosis. Beelladoota akka bakteeriyaa faa yookaan amoeba keessatti vacuoleen phagocytosisii gaggeessa. Digesting smaller organisms or particles. Phagocytosis jechuun liqimsuudha. Wantoota isaan sooratan san kan liqimsee bulleessuuf vacuoleedha. Food vacuole warra jennuunidha. Kabra contractile vacuole kan jedhamutu jira. Unicellular eukaryotes. Unicellularota akka protista keessatti
hojiin contractile vacuole pump excess water out of the cell to maintain proper balance. Bishaan gara seelota microorganismota kanatti akka malee kaseenu ta'e maal godha vacuuliin kottoonfachuudhaan bishaan kun akka seelii isaanii keessaa gara alaa bahu taasisa. Kabra chloroplastidha. Chloroplastiin double membrane boundidha. Eessatti argama? In leaf of green plants. Baala biqiltoota magariisaa keessatti argama. They are site of photosynthesis. Bakka photosynthesisiin itti gaggeeffamudha. Kabra centriole fi microtubules warra jedhamantu jira. The cytoplasm contains small cylindrical fibers called microtubules. Microtubuliin wanta akka haadaa fakkaatudha. Cytoplasm keessa argama. Involved in moving chromosome during cell division. Yeroo cell divisioni seeliin tokko chromosome addaan qoodata. Chromosome san addaan harkisee bakka gara seelii lamaatti akka qoodaman taasisu microtubule kana. Centriole wanti jedhamus ni jira. Garuu immoo centriolein found in animal cell. Animal cell keessatti qofa argama. Plant cell keessatti hin argamu. They anchor microtubules during cell division. Yeroo cell divisioni microtubulein centriole kanarraa ka'a jechuudha. Kabra cilia fi flagella dha. Cilia flagellaan ka microorganismiin yookaan seeliin tokko ittiin socho'uudha jechuudha. Qaamota ittiin socho'anidha. Cilia and flagella are used for movement in unicellular organism. Unicellular organism irratti cilia fi flagellaan maaliif fayyada? Sosochiidhaaf fayyada. Ammas biratti inni kun ciliadha. Baay'ee xixiqqaadha ciliaan. Baay'atee argama. Flagellaan dheeraadha. Garuu adda isaati jechuudha. Tokko qofatu argama. Cilia is short hair-like structure. Gaggabaabaadha akka dabbasaati jechuudha. Baay'ateetiin hin biqila. Biqiltoota seelii tokko irratti. For locomotion creating currents in fluid. Maaliif fayyada? Locomotionidhaaf ittiin sosocho'uudhaaf. Example cilia in the airways of lung help move mucus. Fakkeenyaaf ciliyaan seelota ujummoo qilleensaa kenna uuman irratti ni jiru. Faayidaan isaanii makas jechuun wanta akka furrii jirudha. Makasii san dhiibuudha. Sochoosanii akka gara alaatti bahu taasisu. Flagellaan immoo long thread-like structure used for cell movement. Baay'ee dheeraadha. Hojiin isaa kunis movementiidhaaf fayyada. Cells typically have one or a few flagella, but many cilia are present when they exist. Kana jechuun seeliin tokko flagellaa tokko qabaachuu danda'a. Garuu immoo cilia hedduu qabaachuu danda'a. Kana fakkaata waa'een structure seelii. Itti aansinee gaafilee maatirikii duraanii keessaa tokko haa hojjennu. Which of the following cellular structure is correctly matched with its function? Cell organelle armaan gadii keessa dalagaa isaa wajjin, cell structure armaan gadii keessa dalagaa isaa wajjin kan wal simatee jiru isa kamiini jedha. D irraa haa kaanu. Cell wall carry genetic information jedha. Hojiin cell wall structural support dha malee genetic information baatu miti. Kanaaf D sirrii miti. Genetic information ka baatu nucleus dha. C nucleus supports plant cell. Plant cell support gochuu jedha. Kunis sirrii miti. Nucleusin genetic material baata. Support plant cell sila maal ta'uu qaba ture? Cell wall ta'uu qaba ture. Gaafii choice B ribosome involved in lipid synthesis jedha. Ribosome lipid osoo hin taane proteinidha kan inni uumu. Lipid ka uumu maaliin? Endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum. A mitochondria carry out cellular respiration. Mitochondriaan cellular respiration gaggeessaa jedha. Kanaaf deebiin sirriin A ta'a. Mitochondria dha jechuudha. Mitochondriaan cellular respiration gaggeessuudhaan maal uuma? ATP uuma. Gaafii lammaffaa cell theory states that cell theory kamiin dubbata? Kanni armaan gadii keessaa cell theory ka ta'e. Principally cell theory ka ta'e kamiin? All living things are made from single cell. Lubbu qabeeyyiin hunduu seelii takka qofarraa uumamu jedha. Kun sirrii miti. Lubbu qabeeyyiin hunduu seelirraa uumama jedha malee lubbu qabeeyyiin hundi seelii tokkorraa uumama hin jedhu. Maaliif? Multicellular organism illee waan jiruuf. D cells are smaller units that perform specialized jobs.
jedha. Kunillee sirrii miti. Cells are basic unit of life. B. All cells have some features in common. Seelii wanti ta'e hundi isaatu waan isa fakkeessu ni qaba jedha. Deebiin sirriin kam ta'a? Cdha. Cells are basic unit of life. Principally one cell theory keessaa tokko isa kana jechuudha. Principloota isa biratti ilaalle. Kinooti. Principle of cell theory. Ka jalqaba, cells are the smallest unit of life or basic unit of life. All living organisms are composed of one or more cells. Organismiin hundu seelii tokko ol qabu. Sadaffaan immoo new cells arise only from division of existing cell. Seeliin haarofti kama dura jiru irraa dhufa ka jedhu. Kun sadiin principally cell theory ti. Kanaaf filannoowwan asitti kaamanii jiran keessaa principally cell theory kan mul'isu kasii irra jiru kana. Gaafii itti aanu, what is the cellular structure that forms a very thin skin-like barrier on the outside of the cell? Cellular structure caasaan seelii baay'ee haphii ta'e ka alarraan seelii uwwisee argamu maal jedhamaadha? Deebiin sirrii maal ta'a? Cell membrane ta'a jechuudha. D is the correct answer. So videoon paartiin jalqaba asumarratti xumurama. Video itti aanu part 2 keessatti types of cell itti fufna.